It is a Thursday. That means we got to take a look at our history of the week. 이번 주에 우리가 알아볼 역사는 바로 한국 전쟁인데요. We're going to be talking about the Korean War. 자, 이번 주 일요일은 한국 전쟁이 발생한 지 73년, 이제 73주년이 되는 날인데요. Now this Sunday marks the 73rd anniversary of the Korean War. 한국 전쟁, 다른 이름으로는 6.25 전쟁이라고도 불리는 이 전쟁은 1950년 6월 25일 일요일 새벽 4시경에 북한군이 남한을 기습 공격해서 시작된 전쟁으로 1953년 7월 27일 정전 이제 협정이 체결된 이 제기 전까지 이제 1129일간 지속된 전쟁으로 아직까지도 완전히 끝나지 않은 전쟁이죠. Now, the Korean War, also known as the 625 War, broke out at 4 a.m. on the 25th of June back in 1950 as North Korea attacked the South, lasting for 1,129 days until the ceasefire agreement that was made on the 27th of July in 1953, and it still hasn't completely come to rest. 1945년 8월 15일 일본으로부터 독립한 한국이었지만 슬프게도 한국은 완전히 하나가 되지 못했습니다. Now, Korea achieved independence back on the 15th of August in 1945 from Japan. But unfortunately, Korea could not truly become one. 세계에 불던 공산주의의 바람으로 인해서 중국과 소련의 사상을 따르는 공산주의의 세력과 미국의 사상을 따르는 자유주의 세력으로 나눠져 있는데요. Due to the high popularity of communism around the world then, Korea was divided in two. The North followed communism led by China and the Soviet Union, and the South followed democracy, liberalism led by America. 독립 후 남한에는 미군이 주둔하고 있었는데 정부가 들어선 후 1948년 9월부터 미군은 철수를 시작하여 1949년 6월부로 이제 남한의 미군은 철수를 완료하게 됩니다. Now, the American forces were stationed in Korea after the independence, but after South Korea's own government settled in, the American forces started to pull back as of September of 1948, just 3 years after the independence of Japan, and then finished retreating as of June 1949. Now, 이때 이는 호시탐탐 남한을 공산화하려는 북한에게는 남한을 공격할 마음을 확고하게 만들어주게 됐는데요. Now this was the perfect chance for North Korea to attack the South that wanted to make South Korea into a communist country as well. 여기에 설상가상으로 중국에서도 자유주의 국민당 정부가 공산당에게 패배했는데요. 거기다가 미국은 앞으로 이 선을 넘으면 미국이 개입하겠다라고 선언한 이제 에치슨 라인에 한국을 포함하지 않게 되었죠. To make matters worse, the nationalist government of China lost to the Communist Party, and Korea wasn't included within the Acheson line, which was the defense perimeter America set to declare when America shall intervene if anything happens past this line. 이는 당시 북한의 지도자 김일성으로 하여금 소련의 지도자 조세프 스탈린을 설득해 남한을 침공하게끔 이어지게 됩니다. Now, this made the firm will of then Korea's or North Korea's leader Kim Il-sung to convince the Soviet Union leader Joseph Stalin to invade the South. And I guess the rest is history there. We'll continue on with the story in just a bit. We'll leave you guys with a quick song. Here is Edwin Starr, War.
Continuing on our history of the week, we are talking about the one and only Korean War. So, North Korea's leader Kim Il-sung convinced the Soviet Union leaders Joseph Stalin to invade South Korea. 이제 김일성으로 하여금 소련의 지도자 조셉 스탈린을 설득해 남한을 침공하게끔 이어지는데요. 1950년 6월 25일 새벽 3시경 김일성은 남한의 이승만 대통령이 먼저 북한을 공격했다고 거짓 주장을 하며 준비된 듯이 1시간 뒤 4시에 총 공격을 하게 되는데요. On 3 a.m. on the 25th of June 1950, Kim Il-sung claimed that South Korea President Lee Seung-man attacked North Korea first, which was a false claim, and attacked South Korea at 4 a.m. exactly an hour later. 1950년 6월 25일은 일요일이었고 주말은 한국군 장병들이 이제 휴가를 가는 날이었기에 완전히 계획된 침공이었습니다. It was a Sunday where many of the South Korean soldiers were on break, a complete planned invasion. That was the case of Japan invading Pearl Harbor as well, wasn't it? On a Sunday morning. 이제 군인의 수도 2배 가까이 차이가 나는 남한은 기습에 속수무책으로 당했고 전쟁 시작 2달 만에 대한민국은 영토의 90%를 잃어버리게 됩니다. 경상도의 낙동강 방어선이 무너지면 패배하는 확정이었는데요. 하지만 그 유명한 인천 상륙 작전이 성공하면서 분위기는 완전히 바뀌게 됩니다. 이번엔 반대로 대한민국이 북한 영토의 90% 가까이를 차지했는데요. With having nearly half of the forces only, South Korea was in panic. Within just 2 months since the invasion, South Korea lost 90% of its territory. Losing their final defense line in the Nakdong River of Gyeongsang province, that would mean the loss of the war was for sure. But the famous Operation Chromite succeeded on the table, has turned completely around in Incheon. Now this time, South Korea took over 90% of the North Korean territory. 통일이 눈앞에 온 순간 중국이 전쟁에 참전하면서 사람이 바다와 산처럼 많다는 인해 전술로 몰아붙었는데요. When unification was just at the tip of our tongues, or the tip of our noses, excuse me, China decided to join the war and use their infamous tactic 인해 전술, which means the mountains and oceans of people. Too many to count. 결국 3년 1개월간의 지루한 전쟁 끝에 휴전을 하며 아직까지도 한반도를 둘로 갈라 놓은 뼈아픈 전쟁으로 남아있죠. And after 3 years and 1 month of war, a ceasefire was agreed upon. Until this day, it remains a deep scar and wound as the Korea is still divided into two. 한국 전쟁은 인류 역사상 가장 많은 국가가 단 하나의 국가를 위한 참전한 전쟁인데요. 16개 국가가 군대를 파견했고 5개 국가가 의료를 지원했다고 합니다. Now, the Korean War is the war with the most number of nations sent to support just one nation. Can you believe that? 16 nations sent their troops. 5 nations supported aid. Truly a tragic war. 한국군 13만 명과 유엔군 4만여 명, 이제 남북한 민간인 250만 명이 죽은 끔찍한 전쟁이자 우리가 잊지 말아야 할 역사이기도 합니다. 130,000 Korean troops with 40,000 UN troops, 2.5 million civilians from both the South and North Koreans died. It's also the history we should never forget. 오늘날 우리가 대한민국 안에서 자유롭게 살아갈 수 있는 이유가 우리를 위한 싸워준 분들이었기 때문에 다시 한번 감사하게 되네요. Now, it was because of those who fought bravely for us and for the freedom we have that we are able to live in such a free world, enjoying our freedom and our rights, making us thank our heroes once again.